Something is happening now in West Africa, and I think that it is a good news for those who are Pan-Africanists and those who are anti-imperialism. This is what is happening. The president or the military junta of Niger yesterday was in Mali to meet with Assimi Goïta to discuss on the security situation in the Sahel region. Remember that Mali, Burkina Faso, and Niger, they have formed a kind of military alliance similar to that of NATO, and that was due to the threat made by ECOWAS, in which ECOWAS had promised to, or had threatened to intervene directly using a military option in Niger if Niger military leader do not hand over power to President Bazoum. That's not what I want to even discuss today. Now, after the meeting with Assimi Goïta by the military junta in Niger, Abdourahmane Tiani. Abdourahmane Tiani is now in Burkina Faso. He had a discussion with the president of Burkina Faso. They had a one-on-one discussion, and later there was a press briefing in which he articulated some of that discussion. I will play you the reaction of the military junta of Niger, Abdourahmane Tiani. Since it is in French, let me just give a brief summary to those of you who will be watching this who probably don't understand French very well. Abdourahmane Tiani, before that, also understand that the ousted speaker of Côte d'Ivoire, who happens to be Guillaume Soro, who is in exile because he's wanted in Côte d'Ivoire, and he is also someone that is a Pan-Africanist, and he's loved by military men in his country. He met with our Ibrahim Traore of Burkina Faso just earlier this week. No, now you see there have been a lot of movement in the Sahel region in West Africa, and I see this targeting Côte d'Ivoire. I see all eyes now on Côte d'Ivoire because it is not a coincidence that you have the person, the former speaker, who has a good follower and a military strong support in Côte d'Ivoire. That is Guillaume Soro, who visited Assimi Goïta, and their discussion was mutual and was also on an in-camera meeting, meaning that it was not open to the press. Now, after that, after he had this meeting, the man of Niger went to Mali to meet with Assimi Goïta. That is Abdourahmane Tiani went to Niger to Mali. Now, after that, he has now flown to Burkina Faso. I want you to listen to what Abdourahmane Tiani said in a press conference. He said that he appreciates Burkina Faso as well as Mali for coming to their aid to stop the what he described as hooliganism, or what is described also as a threat of ECOWAS in terms of intervention. He said that the alliance formed between ECOWAS, the alliance formed between Niger, Mali, and Burkina Faso was what stopped the ECOWAS from intervening. Because ECOWAS had already had a plan of intervening, but because Niger had to partner with Burkina Faso and Mali by declaring that a touch of Niger is a touch of all, it then stopped the intervention. And he appreciated the fact that Burkina Faso has always been standing tall to support them during this difficult moment. And he said that the alliance between them is aimed at flushing out terrorism in the Sahel region from their perspective, and also kicking out imperialism, and that this is a force that has come to stay. And also in his discussion, he also noted that the African continent, or those within the Sahel region, must stand up and defend the interests of the people and not the interests of those who they think are collaborating with the imperialists. And also he noted that because of the support he enjoyed in Burkina Faso, the country is in a good path. That is, Niger is in a good path. I will play you now the video of Abdourahmane Tiani for those who actually understand French very well. And I want to say this, that I still see all eyes in Côte d'Ivoire. Something must happen, because this movement and this up and down movement is nothing. And now Russia has still not signed an alliance with Niger. And I know that after this, Russia will sign an alliance with Niger. I want you to watch this video. Please, if you are watching us on Facebook,
You should know that our Twitter handle is Star News Network. If you're watching us on Twitter and also you're watching us on TikTok, our TikTok handle is Star News Network, and also on YouTube, Star News Network. And on Facebook, if you are watching us on YouTube, it is Star News Network International. Our Facebook channel is Star News Network International. Nous sommes effectivement aux côtés de notre frère, son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, pour tout d'abord remercier son Excellence, exprimer notre gratitude, la gratitude du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, la gratitude du gouvernement et du peuple nigérien envers son Excellence, Monsieur le Président de la Transition et son gouvernement, envers l'ensemble du peuple burkinabé pour les soutiens multiples et multiformes qu'ils n'ont cessé d'apporter aux frères nigériens. Vous savez que le Niger, depuis le 26 juillet 2023, s'est retrouvé dans une situation particulière. Et suite à cette situation, des pays de la CEDEAO ont décidé le 30 juillet, sans nous écouter, de nous attaquer en travers une force qu'ils auraient constituée, mais que nous sommes tous conscients que c'est une force télécommandée. Le 31 juillet, le Burkina et le Mali ont fait une déclaration conjointe suite à laquelle ils s'opposaient à toute agression contre le Niger. Et mieux encore, ils précisaient que toute agression contre le Niger sera considérée comme une agression contre le Burkina et le Mali. Cette déclaration conjointe a permis d'adoucir certaines ardeurs et d'éviter que le territoire nigérien ne se transforme en champ de bataille. La détermination était sincère, la détermination était profonde. Et face à cette détermination, les pays agresseurs ont décidé de reporter leur agression. Ça, l'ensemble du peuple nigérien et de nous-mêmes ne saurons l'oublier. Et nous sommes venus exprimer de vive voix notre gratitude à son Excellence et au vaillant peuple burkinabé. Dans la même lancée de cette déclaration, vous vous rappelez, le 16 septembre 2023, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont décidé de créer l'Alliance des États du Sahel. Cette alliance est la consécration de notre détermination à arracher notre souveraineté. La souveraineté des États du Sahel. Pour que le Sahel ne soit plus une zone d'insécurité, mais une zone de prospérité pour les biens de nos peuples. À travers l'Alliance des États du Sahel, nous devons changer. Au lieu d'être, comme convenu, une alliance dans le domaine de la défense et de la sécurité, qu'elle soit plus que ça, une alliance qui assure le développement socio-économique, une prospérité assurée et garantie aux vaillants peuples qui n'ont cessé de soutenir leurs leaders.
Et ceci est un espoir que nous n'avons pas le droit de décevoir, de trahir. Et nous sommes venus également par rapport à cette nouvelle donne pour que, ensemble, nous réfléchissions pour voir comment faire de cet espoir, de ce rêve, une réalité. Le rêve à la prospérité. Le peuple du Sahel a compris que le Sahel est la terre promise et que le peuple du Sahel est déterminé à défendre cette terre promise. Et ça, malgré l'adversité, malgré l'inimité. Et ça, c'est une conviction qui nous réconforte, puisque quand le peuple prend conscience des enjeux, aucune force d'opposition ne saura le dévier de la trajectoire du développement. Et c'est cette conviction que nous sommes venus partager avec notre frère, son Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Nous attendons le 10 décembre, si Dieu nous prête longue vie, la rencontre de la CEDEAO. Rencontre